All right. As you guys can see, it's very nice. This is Nigerian rice. It's very very nice. All right. I encourage you guys to eat Nigerian. Ma, good afternoon. Cake mere ma. Anyị nọkwa mama. Cake mere. Anyị nọziakwa nwaanyị ndure. Ee. Mma chọrọ ịma gịnị ka iji n'aka ihe a? Ihe m ji n'aka bụ rice. Right? Anyị na-akwụcha efifia na rice. This is one of my throwback video I did when I visited Abakaliki RiceMill. I can't remember the year. So guys, one of my clients ordered some bags of rice to be delivered to him that period. So I went to Abakaliki Rice to get one of the original quality rice. You know, there are different types of rice in this market, so it depends the one you can afford. But it seems like the Abakaliki rice mill is one of the biggest rice mill in eastern part of Nigeria. If I'm correct, tell me if I'm not correct. Drop the biggest rice mill in eastern part of Nigeria under the comment section. Let us know. And this is to encourage you guys to please patronize Nigerian rice, patronize your country rice, patronize your home rice, because this one is original, natural, nothing like chemical, and it tastes so good. So what are you waiting for? You can come to my DM, order some. I will deliver it to your doorstep. Whether you want to share to less privileged ones, your community, widows, I'm available. Straight to my DM. Ma, good afternoon. Cake mere ma. Anyị nọkwa mama. Cake mere. Anyị nọziakwa nwaanyị ndure. Ee. Mma chọrọ ịma gịnị ka iji n'aka ihe a? Ihe m ji n'aka bụ rice. Right? Anyị na-akwụcha efifia na rice. Okay, okay, rice. Rice a biko nwere ike ịkọwatara anyị etu esi eme kedu otu esi mekọta ya oruo otu nsi afọcha ya, biko kọwara anyị. Anyị tụchara ya na injin bifo anyị kwụchawa ya maka na ahịhịa dị ya. Otu a agbara ya na otu a anyị tụrụ ya na injin ọ kpọrọ akpọ, asịzịa ka anyị patazie abịazịa na baji a ka anyị bidozie kpụpụ ya ahịhịa. Anya ka anyị na-asụcha. Okay. Jisinike, ọ dị mma. Abakaliki rice mara mma nke ukwuu. Jisinike, oh. Oh, thank you. Let me show you the end product of what they are doing there. As you guys are seeing, look at the end product here. Look at the rice here. All right, show them this one. All right, as you guys can see, it's very nice. This is Nigerian rice. It's very very nice. All right, I encourage you guys to eat Nigerian